Я радий вітати вас, шановні глядачі телеканалу «Вінниччина». Сьогодні разом із вами актуальне інтерв'ю. У Вінниці триває 20-й ювілейний джазовий фестиваль, фестиваль джазової музики, який, як завжди, щороку збирає сотні виконавців з різних куточків нашої планети. І сьогодні у студії телеканалу «Вінниччина» музикант, композитор Дерек Браун. Із задоволенням представлю його вам. Дерек, я радий вітати вас в Україні і у Вінниці, зокрема. Yeah, we're glad to see you in Ukraine and in Vinnytsia. Thank you. Дякую. Чи вперше ви в Україні? Is it your first time in Ukraine? First time in Ukraine. I've been to Europe a few times, but never Ukraine. В Европе был несколько раз, но никогда в Украине.
Що знали про Україну, що чули про Україну до того, як потрапили сюди? What have you known and what have you heard about Ukraine before? Well, I was just in Odessa for the Odessa Jazz Festival, and there were some great musicians there. And so, I mean, I've heard great things. I've heard that Vinnytsia is kind of the pearl of Ukraine. And I'm excited to learn a lot more. Перед этим он как раз был в Одессе, и там было множество интересных, известных музыкантов. И как только он приехал в Винницу, он слышал, что это перлина Поділля Вінниця. Так, перший погляд на наше місто не розчарував Дерека? Is it the first look at our Vinnytsia city? Were you happy? Yeah, I remember we drove by some really nice fountains and had really good food today at lunchtime. Yeah. Had some borscht. Yeah. That was great. Yeah. So, когда мы въезжали в город, мы проезжали фонтаны, известный ваш фонтан, и сейчас мы уже пообедали, очень вкусный борщ был. Поділля завжди відомо своєю гостинністю, і я радий, що ми не розчарували Дерека. Yeah, so Podілля region, that is Vinnytsia region, is very famous for his hospitality, and they are glad that, well, you are glad, yeah, that you're happy. Yeah, for sure. Отже, Дерек, джаз сьогодні. So jazz today. Джаз, всього 4 літери. Yeah, only 4 letters of jazz. Але на сьогоднішній день джаз об'єднує такий масив музикальний, що, здається, він може його розірвати зсередини. Yeah, but jazz is connected so many people and so countries together, so it's like can be blowing or blowing up. Наскільки вільно себе почуває Дерек сьогодні? Чи знайшов він свій шлях у Of jazz. How do you feel yourself in jazz? Are you so free in jazz? Do you find some stream? Yes, your line here. Well, I studied very traditional jazz in college, and I did that for a while. And just lately, the last couple years, I've been starting to kind of go down my own kind of unique path. Yeah, он учил традиционный классический джаз в колледже, и только 2 года назад он начал вот совершенно уникальное свое видение джаза. And I call that beatbox sax. И он называет это beatbox sax. Where I play kind of a solo saxophone. Да, то есть когда он может сам играть соло. With lots of kind of unique sounds, extended techniques, kind of taken from here and there in jazz traditions and other musical traditions. И он может играть соло и при этом добавлять, делать микс с классикой, делать микс своим индивидуальным каким-то видением и вот совершенно особенное воспроизведение этого. Тобто, наскільки я розумію, Дерек підтверджує мої слова про те, що навіть в його випадку він розриває джаз зсередини. Yeah, so Класичну уяву про джаз. Yeah, so it's like you agree with him, with that you make some different way of classical jazz, yeah, and you like blow inside your jazz. Yeah, and to me, jazz is very much about kind of this exploration of music and pulling from different cultures and different styles in a unique way with lots of improvisation and kind of adventure. Yeah. Для него это, конечно же, открытие джаза не только с классической стороны, но и с разных вот музыкальных, разные музыкальные направления он комбинирует, и для этого, и поэтому он создает свое уникальное видение джаза. Сьогодні, в час глобалізації, ми часто говоримо про те, що культурна ідентичність, вона розмивається. Чи не відбувається так і із джазом, що джаз втрачає своє коріння? So in the way of globalization, they say that now the cultural identity is like vanished. And how do you feel? Whether it's the same with jazz, whether it's vanished like roots of jazz, or it's connected with the previous years. Yeah, well, I know different people have different opinions on this. Разные люди имеют разные точки зрения на это. Because I know a lot of some American jazz musicians that feel strong about, it needs to be swing music, ting, 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 ting.
It needs to be like the old tradition. But obviously, I am a fan of taking jazz into new territories. То есть он говорит, что некоторые, которые приверженцы классического традиционного джаза, они любят вот, ну, совершенно такие свинговые направления, да, свинг-направления, а он, конечно же, приверженец что-то нового, совершенно вот новое направление, чтобы услышать и... Чи не вважаєте ви сьогодні, що якщо раніше джаз починався у барах Чикаго в тому числі, да? Тобто це було таке локальне середовище, потім джаз вийшов на велику сцену, то сьогодні в час інтернету це основна площадка. Чи от такі концерти, як у Вінниці, більш важливіші? Хоча мільйони переглядів на Ютубі, ну це більше, ніж тут. So how do you think whether it's well, jazz located in the past, it was located like in pubs and currently in Chicago as well, and after that it goes to the stream of internet and online checking all these tutorials and improvisation and melodies, and how do you feel and how do you think now whether it's what is the better way to know jazz, to feel jazz on the concert hall, in the concert halls, or in the internet, online, because it's a bigger audience, wider audience? I'm a fan of both. I mean, my music was really spread through the internet because of YouTube and websites like that. But then again, I really like, I mean, there's something about seeing jazz live at a place where you're interacting with the audience or the musicians. So I'm a fan of both. You have to use the internet to get your music out. То есть он приверженец двух направлений. Это и, конечно же, онлайн, потому что он работает в большой аудитории онлайн, но он все-таки хочет слышать и чувствовать аудиторию, живую аудиторию, реакцию на его исполнение. Поэтому он любит і то, і то. Джаз – явище світове, але зародився в Сполучених Штатах. І чи є принципові відмінності сьогодні між джазом у Сполучених Штатах і у Європі? Yeah, so jazz is like a worldwide music, and but it was born in USA. How do you think? Do you feel or do you know some differences between jazz in USA and in Europe? Yeah, I think the differences are less now than they were, but I'm a big fan of European jazz and some of the jazz that I've heard so far in Ukraine. Разницы становится все меньше и меньше, но он все-таки больше дает предпочтение Европе и вот в частности украинскому джазу тоже. I love the European style. I feel like has a lot of European musicians have a more kind of contemporary, modern kind of sounding chords. It's hard to explain the difference, but like there's things like the time feels a little bit different. It's a little bit straighter, not as swung. Maybe getting even a little bit more electronic, I don't know, a little more experimental. То есть джаз в Европе, он более модернизированный, он более направлен на новые направления, он более открыт к новым направлениям. И даже вот связь с электронной музыкой, связь с новыми включениями в джаз, новыми штучками, инструментами. And sometimes I feel American jazz almost has to be very traditional. Like some American jazz musicians are, I think, a little bit afraid to stretch out. And I think in Europe, musicians are kind of spreading more. They're blending more things, and I really like that. Разница между американским и европейским джазом в том, что американцы, они приверженцы более традиционного видения джаза, и они не хотят внедрять новшества в джаз, в то время как европейцы, они готовы миксовать, делать новые направления и вот усовершенствовать, и они открыты к этому более, чем американцы.
Ну, власне, сьогодні Дерек і відомий своїми імпровізаціями і тим новим, що він переносить у джаз. І тому я, із вашого дозволу, запропоную нашим глядачам ще одну джазову імпровізацію у нашій студії від Дерека Брауна.
Продовжуємо нашу розмову із Дереком Брауном. Дерек, ваше перше враження від українського джазу, і сьогодні в Україні є такий тренд, як український етноджаз. Він сьогодні на слуху, от етнічні мотиви, наскільки вони близькі Дереку? Yeah, so we're talking about Ukrainian jazz, and now it's very modern to hear and to improvise that Ukrainian ethno jazz. How do you think whether it's you get used to these or all these ethnic melodies? Well, I really need to hear more. I'm excited to hear more music at the festival because I've been traveling around Europe, and so just kind of learning about each country as I go. So I'm very excited to learn about Ukrainian jazz. Конечно же, он хочет намного больше узнать про это, потому что вот он ездил, ему интересно, и поэтому на этом фестивале он с нетерпением ждет, чтобы услышать. But I'm very excited. I'm a big fan of people in an area, in a country like Ukraine, taking their folk melodies, their own styles, and putting that into jazz. Big fan of that. Он большой фан, то есть ему очень нравится то, что украинские исполнители, они берут с фольклора, с народа очень много мотивов и внедряют это в джаз. Програму свого виступу, Дерек, ви будуєте, наскільки вільно Дерек будує свою програму виступу, і чи суттєво вона різниця між тим, коли Дерек виступає в Сполучених Штатах, в Європі і, наприклад, в Японії? Yeah, while thinking of your performance program, do you have difference in your performance in USA, in Europe, and in Ukraine, or it's the same while planning? You know, how do you feel like? Yeah, I do a little bit. I do a lot of cover songs, like songs by American pop artists or jazz artists. And some of these songs, I think, work better if I know that the audience knows those songs. Yeah. So I might switch the songs if they don't know this one, or they might know that one. Он планирует так, чтобы аудитория узнавала мелодии. То есть для него это важно, вот эта отдача аудитории. И, конечно, когда он планирует, он смотрит, эта аудитория будет знать определенный набор музыки, а это там не будет. Поэтому вот он планирует так, чтобы это понравилось. Якщо не секрет, який план перед виступом на Вінницькому джазовому фестивалі? Yeah, if it's not a secret, what's the plan before your performance here? Like some of the songs? Yeah. Or I'm going to do everything from some original tunes to songs by George Gershwin, Herbie Hancock, to The Police, the 80s band The Police. Yeah. Maybe even a song by Justin Bieber. Justin Bieber, yeah, great. So, yeah, вы слышали все имена и фамилии, да, поэтому, конечно, и оригинал джаза, то есть как основной классика тоже будет, ну и плюс. I like to do a wide variety from traditional jazz to even classical music. I'll do a piece by Johann Sebastian Bach. Wow, great. To traditional stuff, to pop music today, 80s. I like it all. Да, то есть это будет перелив от классики, традиционной музыки, классической музыки, поп-музыки, джаз, ну, то есть для того, чтобы нас удивить. Останнє питання. Yeah, the last question. Що б Дерек хотів саме зараз, right now, в нашій студії, запропонувати глядачам телеканалу «Вінниччина» на завершення нашої розмови? Yeah, what can you suggest to all the audience at the end of our conversation? Or maybe some words? For me, I like to look at music in two ways. There's kind of two different things. There's music for
for art, for artistic reasons, you know, to learn, to be stimulated. То есть для него музыка всегда разграничивается в двух направлениях. Первое направление — это для искусства, для изучения музыки, для того, чтобы вот углубиться в музыку. И And второе — then there's music for just entertainment, just for fun, для to развлечения, dance. для радости, для того, чтобы потанцевать. And Это второе направление. I think both are good, both are great. I like to personally combine the two. И, конечно же, два направления, они важны и нужны. Но он любит делать микс, комбинировать, для того, чтобы это вот было по его. A quote I often end my performances with says, "There are two types of music." И как бы он хочет вот сказать, что, опять же, есть два направления музыки. There's good music, Хорошая музыка and there's bad и music. вторая музыка, и плохая музыка. And I like them both. І він любить два направлення. Отже, в нас сьогодні є чудова нагода на завершення нашої розмови, як сказав Дерек, і це абсолютно вірно. В світі існує лише два напрями музики. Це музика хороша і музика, скажімо так, не зовсім хороша. Де саме у цьому проміжку знаходиться творчість Дерека Брауна, можете оцінити самі прямо зараз у нашій студії. When the night has come and the land is dark and the moon
on, please, like we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me, singing, darling, darling, stand by me. Whoa, stand by me. Just stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should crumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, yeah. 'Cause I won't cry, no, no. I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Singing, darling, darling, stand by me. Just stand by me. Just stand by me.